Welcome allemaal. I'm going to do this talk in English because I want to talk to an international audience. So what I want to start with is the question, do we really need a diploma to live a happy life? I think when I ask you who went to school and was very happy going to school, please let me know. Who was very unhappy going to school? Okay, it's clear. So there's a little bit mix of both, right? So what I want to share with you is why I quit my school when I was just 17 years old, and I really am happy that I did. If I would have would have made the decision again, I would make this decision again to quit school. Why I quit school when I was 17 years old? So when I went to school, when I was just a small boy, I was very, very fearful. I was always scared of failing. Maybe you can recognize that feeling. There's a lot of pressure when you go to school, right? You need to do everything right, and when you don't do it right, you're wrong, and you're failing, and that's not good. That's what they teach you at school. I was so done doing that, and when I hit puberty, I started thinking different. I started thinking like, hey, maybe I can do this another way. So maybe I can do this by myself, so I wanted to quit school. I talked to my mom and asked her, can I quit school? And she said, no, you cannot quit school. So I asked her, yeah, why can I not quit school? And then she told me, yeah, but everybody goes to school and that's how it works. And if you don't go to school, then the government comes and they will give you a fine. Okay, so I need to go to school and then do my school and then I can do whatever I want. So then I was 12 years old. When I was 17 years old, I was so done with school, with teachers teaching me stuff that I wasn't interested in learning. Learning from out of books instead of learning from out of real life. So can you imagine, I did it like for 5 years. I became very depressed. I didn't want to go to school anymore. My mom started noticing that I was very tired. I didn't want to go out of bed. I want to stay in bed every day. Everybody in my family started noticing like, okay, there is something wrong with this boy. He is not very motivated. He doesn't really want to do anything. He's very, very depressed. Maybe I was depressed. Maybe I had burnout. I don't know. Nobody gave me that label. So what I did, I asked my mom, like, okay, this is not going very well. So she decided to, she told me, like, okay, you really need a holiday. You really need a break from school because this is not going to work out for you. So, okay, she called school, reported me sick. Officially, I went to school, but I wasn't there. She reported me sick. So what I did, I called my dad. My dad was always traveling the world. And when I was just 8 years old, he has been to Cuba and really fell in love with this island. He was always talking about how beautiful this island was, how happy the people were, how nice the people were, and so on. So I called my dad and asked him, hey, Dad, can you take me to Cuba? So he was so happy that I finally asked him to go there because he thought I would never ask it. So very soon we went to Cuba, as you see at this picture. When I came there, I was very shocked. I had just a 12-hour flight, and when I came there, it was like I was in a completely different place. Like you see in the picture, this is how a toilet looks, and this is how they cook. Can you imagine how the shower will look? I couldn't believe that this was how humans actually live these days. I was very in shock. This is how they get water out of the ground. And maybe you know people that have been to Cuba. Most of them have went to Havana, but Cuba is very different. If you go to Havana, you have a lot of stuff. But if you go really into the country, at the countryside, you will see that there are still people living there without any electricity. And when I came there, I was like, how can I think that I have no opportunities? How can I think that I have nothing that I can do with my life? Because I thought I would never do something great. When I saw how people there lived, I was so inspired that they didn't give up. Everybody was still happy, and that was something I couldn't imagine. I just wanted to cry. The first 24 hours when I was there, I didn't talk to anybody. I just wanted to cry because I couldn't believe. And those people were laughing, singing, dancing. I couldn't imagine. When you don't have a lot of financial opportunities or when you don't have any materials, it's pretty hard living a life. And when you go there and when you go live with the people in Cuba, you will experience that there is something that will break. But they won't give up. It's not like, oh, the car can break, so I don't take the car. We just take the car and maybe it will break and I'll fix it.
So when you go with local people and you go from A to B, and when it's like 200, 300 kilometers, then the car will break down 1 or 2 or maybe 3 times. But when you've been there some more times, then you will trust them that they will fix the car, like you can see on these pictures. So when I went to Cuba, when I went back to the Netherlands, I was in completely shock. I couldn't believe that this happened to me. So I promised myself that I wouldn't ever complain again about the things that I had here in the Netherlands, because I had so much opportunities compared to the opportunities that they have. So what I did, I started taking all kinds of jobs. I started importing stuff from China and selling them here in the Netherlands. And most of the stuff that you see here was fake, so I got caught, and I would not recommend you to do that. So that didn't work out. So I tried all kinds of things, like what we were talking about before, like you should just do something, and then you can find out if it works for you or it doesn't. A lot of things didn't work out. Until I started in 2011 with a friend of mine, Jeroen, TEDxYouth marketing. We decided that we wanted to help entrepreneurs using the online media sources to brand their business. That was a very good decision, but still people thought like, oh yeah, these guys have a digital agency, they are very successful, make a lot of money, but behind the scenes we didn't make any money. I had a job next to that to put the money that I made at a job to put it in the business. So what we did wrong is our prices were very low, and we did way too much work. So then we came in contact with a coach, a business coach, Ibora. And she was not like just a business coach like that works with a lot of people, but she was like a mom for us. So she really wanted to help us. And she told us how we should change our business. And the first thing that we needed to change is make a list of all the people that cost a lot of energy and just pay a little bit money for that energy. So we started making a list, and the task was to call all those people and tell them this is not going to work out anymore. So we did. And what happened then is that the people that we worked with, I understood that they really needed us instead of that I really needed their money. And that was a complete game changer, because it was a change in my mind. I didn't need their money, they needed our services, and that changed the whole business. From then, we started creating online courses in marketing, Facebook marketing. That's what we're specialized in. Online courses. Then the business was going so well that we chose to move to Gran Canaria, a small island from Spain. So we lived there for almost 2 years, and then one of our colleagues broke up. He got a girlfriend, the one on the left side, and he lives now in the north of Colombia at the beach. The other colleague is still in Gran Canaria. I'm back here, and we sold the business in last August, because I know I want to go do bigger things with what I've learned and what I've seen in Cuba, and I want to inspire other people and help other people and change things for the future. Here's a picture of me working at the beach, and this is last April, like what you said. I went to Cuba again to connect with a lot of people. So I speak to entrepreneurs and try to figure out what their challenges is, because can you imagine a country like Cuba where entrepreneurship is something completely new, what we can do for others. So what I do is I connect with all kinds of barbers, even people in online marketing there that building websites, even do web design and kinds of stuff like that. So I connect them with other people here in the Netherlands or in Europe, even in Gran Canaria, so they can help everybody together. So last 3 lessons I want to share with you, and then it's over. Without what I've learned in these almost 10 years, without any papers, I needed to build a personal brand. So you don't need any diploma or whatever kind of papers, but you need to work hard, and you need to find out what you're good at. Money doesn't make me happy, but relationships actually do. That's what I found out. And the last thing I want to share with you is you cannot take anything with you when you die, but you can leave something behind. And that's what I'm going to do. Thank you. Dankjewel voor dit inspirerende verhaal. Ja. Hey, Parsifal, als je nu, je hebt dus nu deze lessen getrokken, vooral dat diploma-verhaal vind ik interessant. Want heb je het gaandeweg ooit gemist? Had je het gevoel van, oké, als ik nu een diploma had gehad, hadden mensen me serieuzer genomen, of had ik meer geweten, had ik dit beter gekund? Nooit. En zou je, stel nou dat je het nu over zou kunnen doen, of nu, want dit ben nog steeds hartstikke jong, zou je nu nog een diploma doen?
Nee, en nogmaals, wat ik heb geleerd is dat een diploma niet zozeer belangrijk is. Want als je een diploma is het onderdeel van je personal brand. Dus ik bouw een personal brand. En diploma is iets wat je toevoegt aan je personal brand. Maar als ik andere zaken doe, zoals bijvoorbeeld hier staan bij TEDx, is onderdeel van mijn diploma die niet tastbaar is. Maar dat kan ik mensen laten zien, dat is wat mensen van me weten. Dus mensen weten me te vinden van waar ik goed in ben. Dus waarom zou ik een diploma nodig hebben? En even voor de duidelijkheid, ik zeg niet dat niemand een diploma is. Ik denk dat het handig is dat als je een uitstel wordt, dat het handig is dat je naar school en daarvoor studeert. Ja. Dus ik zeg niet dat niemand een diploma nodig heeft. Maar als je niet op je gemak voelt op school en niet het idee hebt dat het bij je past, dan lijkt het me handig dat je een andere weg in gaat staan in plaats van dat je naar school gaat omdat iedereen dat doet. Dat is denk ik wel het belangrijkste. En wat je zegt is natuurlijk super origineel, vind ik eigenlijk. Want we leven helemaal in een systeem waar er allemaal regels zijn en conventies en iedereen laat zich in wat keurslijf duwen. Als hier nu mensen in de zaal zouden zijn die zeggen, nou ja, eigenlijk wil ik ook nog gewoon stoppen met school. Heb jij dan nog een paar concrete adviezen waarmee ze hun ouders kunnen overtuigen dat het goed is? Waarmee kun je ouders overtuigen? Ik denk dat het belangrijk is dat je je eigen inzet toont. Want als je het laat zien dat je je ergens voor wil inzetten, voor een groter doel, dan zullen je ouders geloof ik wel daarvan overtuigd raken. Of je moet inderdaad wachten dat je depressief wordt en gewoon de hele dag in bed blijft liggen. Ja. Dus, maar ik denk, als je inderdaad echt wat anders wil gaan doen, dan zul je dat gewoon moeten doen, los van of je ouders dat oké vinden of niet. En dan zul je ouders zullen je altijd weer terugvinden, absoluut. Jij bent van Gran Canaria weer terug naar Nederland gekomen. Waarom? Ja, we hebben een organisatie verkocht. Een van de jongens die is verliefd geworden. Is daarna verhuisd samen met zijn nieuwe vriend naar Noord-Colombia. Ja, precies. En een andere collega die zit daar nog en we hebben besloten om het bedrijf te verkopen aan een organisatie hier in Nederland. En nu ben ik daar dus aanwezig om alle kennis over te dragen naar die organisatie, zodat zij dat verder kunnen gaan gebruiken. En de focus op Cuba, zeg maar, gaat dat straks ook, om het nog iets tastbaarder te maken, dat gaat echt ook je concrete focus worden voor nu, voor de komende tijd? Ja, absoluut. Dus voor mij is het eigenlijk waar ik mij nu op wil gaan focussen is Cuba. En dat heeft mij gewoon zo geraakt en ik heb ook het gevoel dat ik wat terug moet doen. Dus ik heb het idee dat ik ben, als ik mezelf de vraag stel van oké, waarom ben ik überhaupt op deze wereld? Ik kan me niet voorstellen dat ik elke dag een baan zou moeten draaien en mijn leven zou leiden en daar verder niks speciaals aan doen voor andere mensen. Want wat is mijn nut op deze wereld als ik dat niet zou doen of niks zou doen voor andere mensen? Dus ik voel mij verplicht om wat te doen voor andere mensen. En daarover gesproken, die verantwoordelijkheid die jij voor jezelf voelt, vind je eigenlijk stiekem dat ook voor andere mensen, voor jonge mensen moet gelden? Dat je er eigenlijk iets terug moet doen? Ja, ik denk absoluut. Dat speelt eigenlijk alleen voor jezelf? Nee, absoluut. Absoluut. En ik wil ook als iemand ergens die een droom heeft en die wil waarmaken, maar tegen bepaalde uitdagingen aanloopt, zoals bijvoorbeeld school, ouders, absoluut over praten. Want ik denk dat het heel erg belangrijk is dat wij stoppen met het doen wat iedereen normaal vindt. En dat we meer naar onze intuïtie moeten gaan luisteren. En ik denk dat we dat ermee doen. En dat is wat ik heb gedaan. En dat heeft tot nu toe gewerkt. En ik heb nu 0 angsten voor wat dan ook wat ik ga doen. Ik durf alles te doen als het gaat om nieuwe dingen in het leven. Wow. Dus. Hey, en tot nu toe, je hebt een aantal bewijslessen gekregen van je collega's hier op het podium. Is er nog een les, want jij weet al best wel veel, maar is er nog een les waarvan je dacht, oh hey, kijk, daar heb ik toch nog wel even wat aan? Hoeft niet specifiek, nee, niet specifiek. Niet specifiek dat ik nog zeg van hey, dat was. Ik denk dat iedereen heel inspirerende verhalen heeft getoond. Ik denk wat heel belangrijk is voor iedereen die hier ook aanwezig is en iedereen die meekijkt, dat het belangrijk is om niet altijd te kijken van hoe goed het kan zijn, maar dat de dieptepunten belangrijk zijn om dat goede te bereiken. En dat je ziet bij iedereen die hier is, iedereen heeft een dieptepunt meegemaakt voordat zij de volgende stap konden bereiken. Dus het is altijd tijdelijk dat het slecht is. En dat slechte vormt zich later in iets veel groter wat positief is. En ik denk dat dat iets is wat waardevol is om mee te geven. Dankjewel. Parsifal Tritsch, jongens. Succes. Dankjewel, Parsifal.